Luciana caminaba bajo la nieve artificial del parque, con su vestido de novia prestado pegado incomodamente a la piel. Apenas había pasado una hora desde que descubrió la traición de Tomás con su mejor amiga, y cada paso dolía más que el anterior. Sus lágrimas se mezclaban con la fría lluvia de diciembre, mientras su corazón latía con un dolor que crea único. En un banco cercano, un hombre elegantemente vestido sostenía una botella de vino caro, su postura rígida y distante contrastaba con el caos que sentía ella. Sus ojos rojos y vacíos reflejaban un dolor silencioso, uno que Luciana reconoció al instante porque lo había visto en sí misma frente al espejo. Sin pensarlo, se acercó y susurró, Perdone, pero usted parece tan triste como yo. El hombre levantó la vista lentamente. Luciana no sabía qué esperar, pero había algo en su vulnerabilidad que la invitaba a seguir hablando. Él extendió la botella sin decir palabra, ella la tomó con manos temblorosas y se sentó junto a él. El vino quemó su garganta, pero el dolor físico era mejor que la sensación de vacío que la consumía desde que vio a Tomás con Carolina. Después de un largo silencio, Luciana habló de su sacrificio, de los años en que dejó de lado sus sueños para apoyar la carrera de su prometido, y como aún así, él la había hecho sentir invisible. El hombre escuchaba, sorprendido por la honestidad brutal de aquella joven desconocida. Finalmente, habló con voz baja y firme, tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas, pero perdí lo que realmente importaba, mi hija. Victoria tiene razón, necesito cambiar. Luciana lo miró detenidamente, descubriendo detrás del traje caro a alguien humano, quebrado por la vida. Entre ellos se formó un silencioso entendimiento, compartiendo un dolor que no se puede fingir. La nieve seguía cayendo y, por un instante, el mundo desapareció. Horas después, cuando la botella estaba vacía y la madrugada se asomaba, el hombre la llevó a casa. Luciana no entendía del todo lo que estaba pasando, como alguien tan poderoso podía mostrarse tan vulnerable. Él solo dijo, déjame hacer al menos una cosa correcta hoy. Frente a la cafetería donde Luciana trabajaba, el hombre observó como su jefe gritaba y humillaba a una mesera nueva. Sin dudar, entró, firmó un contrato y pagó un mes completo del sueldo de Luciana frente al abusivo jefe. Luciana se quedó sin palabras. El millonario le ofreció su mano y dijo con seriedad, alguien debe enseñarme a ser humano antes de perder a mi hija para siempre. Quiero que seas tú. Luciana apenas podía procesar la magnitud de aquel gesto, un extraño, poderoso y rico, mostrando vulnerabilidad y pidiendo ayuda para cambiar. En ese momento comprendió que la vida tenía giros inesperados, y que la verdadera fuerza a veces venía de aceptar la ayuda de quienes habían quedado y comprendido la soledad y el dolor. Al día siguiente, Luciana llegó a la cafetería con el corazón encogido. La oferta de trabajo como guía para humanizar al millonario resonaba en su mente. No podía creer que un desconocido, tan poderoso y rico, le hubiera confiado algo tan íntimo y personal. Mientras ajustaba su delantal y servía café a los clientes habituales, observaba de reojo al jefe, Mauricio, cuyo rostro mostraba irritación tras el desplante del día anterior. Luciana sentía una mezcla de miedo y emoción, algo grande estaba por suceder, y aunque no sabía cómo, ella sería parte de ello. Esa tarde, Sebastián apareció frente a la cafetería con su elegante abrigo negro. Luciana lo miró con desconfianza y curiosidad. ¿Estás lista?, preguntó él con voz calmada pero firme.
Ella Ascencio, sin comprender del todo lo que estaba a punto de vivir. Subieron al Mercedes Negro, y mientras el auto recorría las calles vacías de la ciudad, Sebastián comenzó a hablar de su vida, de cómo había perdido contacto con su hija, de su trabajo obsesivo, y de cómo nunca había aprendido a ser humano. Luciana escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de compasión y asombro. Nunca había imaginado que alguien con tanto poder pudiera sentirse tan perdido. Al llegar a un elegante edificio, Sebastián la condujo a un lujoso apartamento donde todo parecía perfecto, pero él no estaba allí para mostrar riquezas. Con seriedad, le pidió que lo enseñara a conectar con las personas, a ser presente y vulnerable, y a encontrar un equilibrio entre su vida laboral y personal. Luciana dudó al principio, sintiéndose intimidada, pero pronto comprendió que él necesitaba su guía tanto como ella necesitaba creer que podía marcar la diferencia en la vida de alguien. Los días siguientes estuvieron llenos de desafíos inesperados, ejercicios de empatía, conversations sobre emociones reprimidas, y momentos de tensión donde Sebastián luchaba por dejar de lado su ego y sus hábitos de control. Luciana comenzó a notar cambios sutiles, un gesto amable hacia un extraño, una sonrisa genuina al recordar un momento con su hija, y una apertura emocional que nunca había visto antes. Cada pequeño triunfo reforzaba su confianza, y también despertaba en ella una fuerza que había olvidado poseer. Una noche, mientras la ciudad dormía y la nieve caía silenciosa sobre los tecos, Sebastián se sentó junto a Luciana en la sala, con los ojos llenos de emoción contenida. Gracias por no renderte conmigo, dijo con voz quebrada. Ella lo miró y comprendió que ambos habían iniciado un viaje inesperado, del dolor a la sanación, de la soledad a la conexión humana. Los días se transformaron en semanas, y Luciana comenzó a notar que Sebastián cambiaba de manera sutil pero profunda. Ya no era el hombre rígido y distante que había encontrado en el parque, ahora escuchaba atentamente, preguntaba con curiosidad y se permitía mostrar fragilidad sin miedo al juicio. Una tarde, mientras revisaban juntos una lista de actividades diarias para mejorar su relación con su hija, Sebastián confesó con voz temblorosa: nunca pensé que alguien como tú podría enseñarme algo que el dinero nunca comprara. Luciana sonrió con tristeza, no se trataba de orgullo, sino de reconocer que incluso los más poderosos podían necesitar ayuda para encontrar su humanidad. Un día, mientras caminaban por el barrio donde ella trabajaba, Luciana señaló a Mauricio discutiendo con otra mesera. Sebastián se detuvo y respiró hondo, pero no hizo nada de inmediato. Luciana lo miró y le dijo: esto es tu prueba. No para humillarlo, sino para aprender a manejar tu poder con justicia. Sebastián asintió y, con calma, entró a la cafetería. No gritó ni amenazó, simplemente negoció con firmeza, asegurándose de que todos los empleados recibieran un trato digno. Luciana observó cómo su mentor, antes temeroso de confrontar, actuaba con autoridad y humanidad al mismo tiempo. Fue un momento de orgullo silencioso para ella, y una confirmación de que su influencia estaba cambiando algo más grande que él mismo. Esa noche, mientras compartían un café en el departamento de Sebastián, comenzaron a hablar de sus sueños olvidados. Luciana confesó su amor por la fotografía y cómo había abandonado su pasión para sacrificarse por los demás. Sebastián la escuchó atentamente y luego dijo: nunca eres demasiado pequeña para ser grande en algo que importa. Si quieres, puedo ayudarte a retomar tu sueño. Sus palabras la llenaron de esperanza y, por primera vez en años,
se permiso imaginar un futuro donde sus talentos fueran valorados y celebrados. La relación entre ambos se fortaleció con cada paso, no era solo una cuestión de mentor y aprendiz, sino de dos almas heridas que se encontraban para reconstruirse mutuamente. Sebastián comenzó a sonreír más, a recordar momentos con su hija y a tomar decisiones con consideración, mientras Luciana recobraba confianza en sí misma y en la posibilidad de un futuro mejor. Su vínculo se convirtió en un ejemplo silencioso de que la paciencia y el coraje podían transformar incluso las vidas más complicadas. Una noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de luces y nieve, Sebastián tomó la mano de Luciana y dijo con sinceridad, gracias por enseñarme a ser humano. Nunca imaginé que alguien tan joven pudiera cambiar mi vida tan profundamente. Luciana comprendió que su propia fuerza había crecido tanto como la de él, juntos habían comenzado un viaje que nadie podría detener. Los cambios en Sebastián se hicieron cada vez más evidentes. Ya no era aquel hombre que se escondía detrás de trajes caros y decisiones mecánicas, ahora caminaba por la ciudad con una calma que reflejaba introspección y empatía. Luciana notaba cada gesto, cómo sostenía la puerta para un desconocido, cómo sonría al escuchar a un niño contar una anécdota, cómo se tomaba el tiempo de preguntar a su hija sobre su día sin mirar su teléfono. Aquello la sorprendía y la llenaba de una mezcla de admiración y ternura. Había algo casi mágico en ver a alguien descubrir que el poder verdadero no reside en el dinero, sino en la capacidad de impactar positivamente en la vida de otros. Un día, mientras caminaban por el parque donde todo había comenzado, Sebastián se detuvo y miró a Luciana con seriedad. Hoy necesito hacer algo difícil, dijo. Dentro de la cafetería, Mauricio estaba gritando nuevamente a una nueva empleada, ignorando la presencia de los clientes. Sebastián entró sin previo aviso, pero esta vez no era para intimidar, era para actuar con justicia. Luciana contuvo la respiración mientras él hablaba con firmeza, pero con respeto, corrigiendo las injusticias, asegurando un ambiente donde nadie se sintiera inferior o humillado. Para Luciana, fue un momento de revelación. Aquel hombre que ella había encontrado roto y derrotado ahora se levantaba con integridad, y ella había sido parte de ese déspota. Y esa noche, mientras revisaban fotografías antiguas de Luciana, Sebastián le preguntó sobre su carrera en fotografía, los concursos que había ganado y las visas que había dejado de lado sus sueños por los demás. Luciana se sintió vulnerable al recordar, pero él la escuchó sin interrupciones, admirando su talento y sus sacrificios. Nunca dejé que nadie me enseñara a valorar mis propios logros, confesó Luciana. Sebastián tomó su mano y dijo con suavidad, nunca es tarde para retomar lo que amas, y nunca olvides que tu talento merece respeto, igual que tú. Entre conversaciones profundas y silencios compartidos, Luciana comenzó a notar que su corazón se abría de nuevo. La confianza en sí misma crecía con cada pequeño paso que Sebastián daba hacia la humanidad, y cada gesto suyo reafirmaba que no estaban solos en su dolor. Habían construido un vínculo basado en la honestidad y la vulnerabilidad, un espacio donde podían llorar, reír y aprender de sus errores sin temer al juicio. Finalmente, una noche, mientras la nieve caía suavemente sobre la ciudad, Sebastián confesó con voz temblorosa, no sé cómo agradecer por cambiar mi vida. Nunca imaginé que alguien como tú pudiera enseñarme tanto sobre humanidad, sobre paciencia y amor. Luciana lo miró a los ojos y comprendió que, en ese intercambio de fuerzas y emociones,
ambos habían encontrado algo más grande que el dolor, habían encontrado respeto, comprensión y esperanza. Con cada día que pasaba, la relación entre Luciana y Sebastián se volvía más profunda y significativa. Ya no eran simplemente una joven intentando recuperar su confianza en un millonario aprendiendo a ser humano, se habían convertido en compañeros de transformación, cada uno reflejando en el otro lo que on podía crecer y sanar. Luciana notaba cómo Sebastián comenzaba a anticiparse las necesidades de su hija, cómo planeaba momentos de calidad, cómo escuchaba de verdad, sin la prisa que antes dominaba cada aspecto de su vida. Cada pequeño gesto de cambio la llenaba de orgullo y le demostraba que incluso quienes parecen inalcanzables pueden aprender a ser mejores. Un día, mientras caminaban por el centro de la ciudad, Sebastián vio a un hombre intimidando a un vendedor callejero. Antes habría ignorado la situación o actuado con frialdad, ahora, respiró hondo y se acercó con respeto y firmeza, ayudando al hombre a entender su error sin humillarlo. Luciana lo observaba, emocionada, comprendiendo que aquello era más que justicia, era un ejemplo vivo de cómo la humanidad y la compasión podían imponerse al poder y al miedo. Aquella escena se convirtió en un símbolo silencioso de todo lo que había cambiado desde aquel encuentro en el parque. Esa tarde, en el departamento de Sebastián, Luciana desempolvó su vieja cámara y comenzó a tomar fotografías nuevamente. Cada clic del obturador le devolvía un pedazo de sí misma, una pasión que había dejado de lado por años de sacrificios y resignación. Sebastián la miraba con admiración y respeto, reconociendo que la fuerza de Luciana no solo residía en su talento, sino en la capacidad de superar el dolor y seguir adelante con dignidad. Entre risas y silencios cómplices, la habitación se llenó de una sensación de libertad y esperanza que ninguno de los dos había sentido antes. Esa noche, mientras compartían un té frente a la ventana con la ciudad iluminada a lo lejos, Sebastián confesó, nunca pensé que alguien podría enseñarme tanto sobre la vida y sobre mí mismo. Me has recordado que ser humano significa sentir, equivocarse y aprender, y que el amor propio no es egoísmo, sino necesidad. Luciana lo miró, conmovida, y comprendió que las lecciones que él aprendía no solo cambiaban su vida, sino también la suya. Por primera vez en años, sentía que su dolor tenía un propósito y que su voz, su presencia y su talento eran valorados. La nieve caía suavemente mientras ambos permanecían en silencio, compartiendo un espacio de comprensión y respeto mutuo. Luciana comprendió que el poder verdadero no estaba en el dinero ni en la autoridad, sino en la capacidad de cambiar vidas a través de la bondad y la empatía. Sebastián, por su parte, entendía que la riqueza más valiosa no se medía en cifras, sino en las conexiones que se forjan con honestidad y humildad. En ese instante, ambos supieron que su camino juntos acababa de empezar, y que cada día sería una oportunidad para aprender, crecer y reparar lo que el pasado había quebrado. El tiempo pasó y Sebastián continuó su transformación, guiado por la paciencia y la firmeza de Luciana. Cada pequeño cambio en su comportamiento, desde cómo escuchaba a su hija hasta cómo trataba a quienes lo rodeaban, reflejaba un aprendizaje profundo. Luciana, a su vez, recuperaba su pasión por la fotografía y su confianza en sí misma, mientras veía cómo el hombre que una vez parecía inaccesible ahora demostraba una humanidad genuina. La ciudad seguía su ritmo, pero para ellos, cada día era un recordatorio de que el respeto, la empatía y la compasión podían reconstruir vidas rotas.
Una tarde, Sebastián invitó a Luciana a un elegante restaurante para hablar de un asunto importante. Con voz firme y ojos sinceros, lo explicó, he trabajado toda mi vida para construir empresas y riqueza, pero lo que realmente necesitaba era aprender a ser padre, ser humano, y valorar a quienes me rodean. No podría haberlo hecho sin ti. Luciana sintió un nudo en la garganta, comprendiendo que su influencia había cambiado no solo su vida, sino la de alguien que parecía invencible. Fue un momento de reconocimiento mutuo, de gratitud silenciosa, y de respeto profundo. Esa noche, mientras caminaban por el parque donde todo comenzó, Sebastián se detuvo y le dijo, he decidido que mi hija no solo tendrá un padre presente, sino que yo quiero ser un hombre mejor, alguien digno de respeto y amor. Y quiero que sigas siendo parte de este cambio. Luciana lo miró, conmovida, entendiendo que la transformación de Sebastián también había transformado su propio destino. Lo que comenzó como un encuentro fortuito en un banco nevado se había convertido en un vínculo inquebrantable de confianza, respeto y humanidad compartida. Finalmente, Sebastián enfrentó a su ex esposa con humildad y determinación, mostrando un cambio real y consistente. La reconciliación con su hija no fue inmediata ni fácil, pero la sinceridad de su esfuerzo abrió puertas que antes parecían cerradas. Luciana estuvo a su lado en cada paso, enseñándole, guiándole y celebrando cada pequeño éxito. A través de su viaje compartido, ambos aprendieron que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad, la paciencia y la capacidad de reconocer errores y corregirlos. La historia de Luciana y Sebastián se convirtió en un testimonio de que la justicia no siempre liga de forma inmediata, pero sí a través de acciones conscientes y honestas. El dolor y la traición que una vez los marcaron fueron reemplazados por respeto, compasión y esperanza. La ciudad, con su ritmo constante, parecía detenerse por un instante ante la grandeza de la transformación humana que ellos habían vivido y enseñado.